I, Wafula Chebukati, having been appointed chairperson to the Independent Electoral and Boundaries Commission, do solemnly swear that I will at all times obey, respect, and uphold the Constitution of Kenya and all other laws of the Republic. That I will faithfully and fully, impartially, and with the best of my ability, discharge the trust and perform the functions and exercise the powers devolving upon me by virtue of this appointment without fear, favor, bias, affection, ill will, or prejudice. So help me God. Mpenzi mtazamaji, ujambo na karibu. Hapa ni PAP TV. Naitwa Ikuwa Wanganga presenter. Na mpenzi mtazamaji, huenda ukajiuliza mheshimiwa ama the IEBC chairperson Wafula Wanyonyi Chebukati, shida zake zilianzia wapi? Mpenzi mtazamaji, kazi ni ngumu wakati unapata mnafaa kuwa kufanya kazi kama team, na kazi ni rahisi wakati ni wewe, you are the decision maker. Lakini kulitokea story pale ambapo IEBC ni kana kwamba iliformiwa in terms of division. Kwa mfano kuna makomishona kadhaa wako side fulani ambayo ni ya kisiasa, na pia kuna makomishona ambao wako side nyingine. Kwa hivyo kwa maoni yangu mpenzi mtazamaji, nafikiria ya kwamba IEBC formation haikutengenezwa kisawasawa ama kikamilifu, kwa sababu kulikuwa na watu ambao hata ukiangalia the Cherera 4 ambao walijitenga, walikuwa wanasema matokeo ambayo chairman wa IEBC Wafula Chebukati anayatangaza, ambayo ni mheshimiwa Ruto ameshinda uchaguzi, sisi kama Cherera 4 ama sisi wengine ambao ni wanne hatukubaliani na matokeo hayo. Kwa hivyo sisi tuko kinyume cha matokeo hayo, kuonyesha ya kwamba mpenzi mtazamaji, IEBC ilikuwa inafanya kazi, lakini ilikuwa in a divided mode. Na sana sana watu wanapofanya kazi kama wako divided, sasa the power of money ndo inafanya kazi. Mtu anaweka interest za party yake na mwingine anaweka interest zake. Unapata commission kama hiyo kufanya kazi pamoja inakuwa ni ngumu. Na mpenzi mtazamaji, hiyo ndio swala ambalo IEBC ambayo inakuja kuingia kwenye ofisi inafaa kuzingatiwa. Haifai kuwa wanauliza political party kuwa involved, kwa sababu basi inamaanisha political party wakisema sisi tunataka kuappoint watu fulani, basi watu ambao watakuwa appointed by the politicians ni kumaanisha IEBC itakuwa formed politically na haitakuwa na ule ambao tunasema ni msimamo ama ukweli ama kusimamia haki ya Wakenya. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, maoni yangu ni hayo, ya kwamba IEBC inapoformiwa isiwe inaformiwa na politicians. Politicians should not be involved, kwa sababu basi inamaanisha wakati watakuwa katika uchaguzi, shida ambayo imeonekana katika commission ya IEBC ikiongozwa na Wafula Wanyonyi Chebukati, basi ni kitu ambacho kitarika history. Wazungu husema ama Waingereza husema history repeats itself. Mpenzi mtazamaji, sijui maoni yako ni gani, lakini kabla sijakuwekea video hiyo ya Cherera 4 wakisema sisi hatukubaliani na maoni ya Wafula Chebukati, matokeo ambayo ametoa ya urais ni yake na hatuko pamoja na yeye, wakajitenga, mpenzi mtazamaji, na kukumbusha utupige support ili tuweze kulipa ka wifi kidogo. Unachukua simu yako na dial *802# account unaweka 845124 *802# account unaweka 845124 na mambo yanakuwa yako safi kabisa. Alafu na subscribe, una share na una comment. Maoni yako ni gani mpenzi mtazamaji concerning na formation ya IEBC ambayo imempa sana pressure Wafula Chebukati, kwa sababu unajiuliza utasaidi na side gani? Cherera 4 kabla uchaguzi hujatangazwa wamejitenga, wamesema sisi hatukubaliani na maoni yako Wafula Chebukati. Wafula Chebukati naye anasema mimi nimekula kiapo cha kusema kweli na kusimamia integrity katika taifa la Kenya na katika position yangu. Sasa Wakenya wanabaki kujiuliza, kati ya Cherera 4 na IEBC chairperson na wale ambao wamebaki hapa, ni kina nani wanasema ukweli? Kwa sababu kila mmoja anasema tumeapa kusema ukweli. Chebukati anasema tumeapa kusema ukweli. Cherera na wenzake wanasema tumeapa kusema ukweli. Je, ni nani ana ukweli wa mambo mpenzi mtazamaji? Na ndipo sasa tunasema wakati IEBC inakuwa formed ama any
commission kwa sababu ya kusaidia wananchi. Haifai involve politicians information, kwa sababu hapo ndipo chanzo cha Wafula Chebukati kilianzia. Pale ambapo IEBC ambayo alipewa kufanya nayo kazi iko divided, kwa sababu mpenzi mtazamaji, kama commission kama hiyo na sensitive matters kama ya urais, uchaguzi wa urais, commission hiyo inafaa kushirikiana, kwa sababu Wafula Chebukati ana evidence yake ya kusema make decision hii kwa namna hii. Na mpenzi mtazamaji, nataka kama utatazama hiyo video, Cherera 4 wanasema results ambazo Chebukati ana announce ziko 100% plus kakitu juu. So wanajiuliza hii plus inatoka wapi? Na mpenzi mtazamaji, sijui kama kwa hesabu huwa kunaruhusiwa kuwa na some error 0.00, sijui kama inaruhusiwa, lakini ni maoni yako. Nataka usikize Cherera 4 maoni yao, alafu usikize pia Wafula Chebukati, alafu mpenzi mtazamaji uniambie maoni yako ni gani, ni nani yako right. Na ndipo sasa pale ndipo shida ya IEBC ilianzia, pale ambapo the commissioners wako divided, so hawawezi make a decision wakiwa na umoja. Na ndipo sasa unapata watu ambao wanaunga mrengo fulani wa kisiasa wanasema tuliibiwa, hawa wengine wanasema sisi tuko sawa. A divided commission, mpenzi mtazamaji, ndio imefanya Wafula Chebukati amekuwa katika hali ambayo ni ya mshike, hali ambayo hadi wananchi wamemkataa kabisa, na amepingwa kabisa, mpenzi mtazamaji. Lakini je, nani ndio msema kweli? Kwa sababu the 4 wanasema tulikula kiapo, Chebukati anasema nilikula kiapo. Ni nani anasema ukweli, ili Wakenya waendelee kujua ukweli, kwa sababu mambo yatakuwa safi. Mpenzi mtazamaji, hapa ni Pap TV, mimi naitwa Ikuwa Wang'ang'a na presenter. Mpenzi mtazamaji, nataka uendelee kutusupport star 802 hash account 845124 star 802 hash account 845124 kati ya Cherera 4 na the Chebukati ambao alibaki na some of the commissioners. Ni nani wanasema ukweli? Kwa maoni yako mpenzi mtazamaji, kwa sababu hii ndio ilikuwa chanzo cha shida kwa Chebukati na commission ya IEBC. Mpenzi mtazamaji, andika maoni yako ili tuendelee kusaidia Wakenya wale ambao wanaendelea kumpiga Chebukati. Wengine wanamuunga mkono, wengine wanasema tuliibiwa. Mpenzi mtazamaji, tuendelee kuzungumza pale kwa comment. Asante. I begin. We, the undersigned commissioners of IEBC, took an oath of office to defend the Constitution and the law in the discharge of our duties independently. We have remained faithful to our oath of office and shall continue to do so. We collectively and unanimously make the following statement pursuant to the media briefing we held yesterday evening, that is on the 15th of August 2022 at the same place, Serena Hotel, Nairobi, where we promise for a comprehensive statement with regard to the results of the August 9th, 2022 presidential election declared and announced by Mr. Wafula Chebukati in his capacity as the chairperson. In the Serena media briefing, we stated that we will not take ownership of the results yesterday of the presidential election declared and announced by Mr. Chebukati. In this regards, our reasons to decline to take ownership of the results so declared and announced are as follows. 1. That the aggregation of the percentages of the results scored by the 4 presidential candidates who were on the ballot as declared by Mr. Chebukati presented to us a mathematical absurdity that defies logic. Take notice that Mr. Chebukati's aggregation was as follows. Raila Odinga, 48.85%. William Ruto, 50.49%.
0.9, Waiga Maure 0.27, Wajakoya George 0.44. This summation gives us a total of 100.01%. The 0.01% translates to approximately 142,000 votes, which will make a significant difference in the final results. We therefore decline to take ownership of the said results because the aggregation resulted in a total exceeding the percentage of 100, which cast doubt on the accuracy of the source of the figures tallied, and when we demanded that we verify our record, the chairman declined, overruled us, and insisted on declaring and announcing the said result. That, number 2, contrary to the Constitution and legislation, the results declared and announced did not indicate the total number of registered voters, the total number of votes cast, or the number of rejected votes, if any. In this regard, the results announced by Mr. Chebukati lacked a critical ingredient, namely the total number of valid votes cast to support the percentages scored by the 4 candidates. Unless demonstrated otherwise, we all know that the percentage is essentially a fraction of a whole number. Hence, if, for example, the 7.17 million valid votes cast in favor of the winning candidate, as declared and announced by Mr. Chebukati, translates to 50.49%, then it was 50.49 of what? Further, take notice that Mr. Chebukati claimed that Raila Odinga attained 25% of votes in 34 counties, while William Ruto attained 25% in 39 counties. The question is, which figures in the 34 and 39 counties respectively constituted the independent variable to warrant the conclusion of 25% in 34 counties and 25% in the 39 counties for Raila and Ruto respectively? In the absence of a credible and verifiable explanation, we concluded that the process that went into generation of Form 34C, which he used to declare results of the presidential election, was opaque and incapable of earning our ownership and confidence. Number 3, guided by the authority of Maina Kiai case, petition number 106 of 2016, as upheld by the Court of Appeal in Civil Appeal number 105 of 2017 and affirmed by the Supreme Court of Kenya, we state categorically that the results of the presidential election held in August 9, 2022, declared and announced by Mr. Wafula Chebukati on August 15, 2022, belonged to himself and do not represent the declaration and announcement by Independent Electoral and Boundaries Commission. The Commission has to process the results before they are declared and announced by the chairperson. For the avoidance of doubt, let me quote the Maina Kiai case.
It says, "We reiterate as we conclude that there is no doubt from the architect of the law, we have considered that the people of Kenya did not intend to vest or concentrate such sweeping and boundless powers in one individual, the chairperson of the appellant." The emphasis is that the Commission's chairperson has conducted the election as though he is the National Returning Officer, a non-existent role, and his role in declaring results that were not approved by plenary by all 7 commissioners renders the results unconstitutional to the extent that this is his own results as opposed to those of IEBC. In keeping to Article 138(2) of the Constitution, there is no national presidential election in Kenya, but rather the presidential election is held in each constituency. Point number 4, that in contrary to the Constitution and legislation, by the time the chairman declared and announced the final results from certain constituencies had not been announced.